provided by its DepEd Palawan Maaasahan flagship program under the exemplary leadership of School Division Superintendent Roger F. Capa Seso 6. The past school year was confronted with different issues brought about by COVID-19 pandemic. Different challenges like carrying out the learning delivery modality, the need for substantial and additional financial resources in order to meet the objective of Be-Lcp. Third, the holistic development of students. And lastly, the learning environment amidst the COVID-19, which is very different. Yet, DepEd Palawan is optimistic that despite the various socioeconomic situations of families which affect the provision of learning support at home and the peculiar needs of different learners, the Be-Lcp becomes the key to providing quality basic education which is accessible and responsive in the new normal. So thus, today we will have the preparation of the Be-Lcp for SY 2020-2021, 2022. So my salutation to the father of the Schools Division of Palawan, the brilliant and compassionate Schools Division Superintendent Roger F. Capa, Session 6, his two versatile, dedicated, and amenable OIC ESDSS, Dr. Arnaldo G. Ventura and Serafino B. Foss, to his two passionate, supportive, and optimistic chiefs, Ma'am Felina P. Padrones of SGOD, Ma'am Aurelia V. Marquez of CID, to all education program supervisors, public schools district supervisors, the rest of the SGOD and CID personnel, elementary and secondary school principals, master teachers, ladies and gentlemen, my warm and healthy morning greetings to all. Once again, welcome to the Phase 2 preparation of Basic Education Learning Continuity Plan for school year 2021-2022. To finally begin, let us invoke the holy presence of God. Everyone, let us put ourselves in the presence of our dear Lord God, our most loving and heavenly Father. We come in thy presence today with thanksgiving, glorifying your most wonderful and most holy name. Thank you so much for the gift of life, the good health, and a sound body and a sound mind that you have given each and every one of us to continue our endeavor. At this very moment, Lord, we ask thy forgiveness to all the trespasses, shortcomings, and the sins we have committed against our fellow men and against thee, O Lord. As we gather today for a purpose that is to discuss or talk about things for the development or refinement of our Be-Lcp. Bless and guide our division office leaders in person of our maasahan, approachable, very kind, and loving SDS, Sir Roger Papa, the two ESDS, Sir Foss and Sir Arnie, our SGOD Chief, Ma'am Felina Padrones, our CID Chief, Ma'am Au Marquez, our Administrative Officer, Ma'am Isabelita Sampayan, the rest of the unit heads, fellow education program supervisors, all unit heads, PSDSS, and all SDO
personnel of Palawan. May all of us be filled with your Holy Spirit. Give us the desire with great joy to serve our constituents, to work with dedication and commitment, helping one another for the fulfillment of our goals as educators and as a good public servant, serving with dignity, integrity, and honor for your glory, O God. With this, we give back all the glory to you through the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen.
guys this morning. It will be represented by Dr. Alan G. Gonda for her welcome message. To our school division superintendent, Sir Roger F. Capas, CISO 6. To the two assistant schools division superintendents, Sir Arnie and Sir Fines. To all education program supervisors, the SGOD Chief, Ma'am Pilina Padrones, and personnel, Ma'am Aurelia B. Marquez, our CID Chief, public schools district supervisors, elementary and secondary school heads, and master teachers, a blessed morning. According to Anatole France, to accomplish great things, we must not only act but also dream, not only plan but also believe. Today is a day of togetherness and interaction. It is timely that we have gathered today because it is our responsibility to mold the young minds of today's generations amidst COVID-19 pandemic. On behalf of our very supportive and humble CID Chief, Madam Aurelia B. Marquez, it is my pleasure to welcome you all in this endeavor, the Phase 2 Preparation of Basic Education Learning Continuity Plan for school year 2021-2022. Let us plan, act, dream, and believe for our Palawenyo learners. We are all in this together. Anumang hamon, lahat ay may solusyon. Tuloy ang edukasyon para sa bata, para sa kinabukasan. Hashtag Esteo Palawan maaasahan. Once again, thank you and God bless. Okay, so let's put our hands together to Dr. Alan G. Gonda. Thank you so much, Doc Alan, for that warm welcome. And I know you are now geared for this virtual orientation. So to present to us the participants for this orientation, may call on, let's give it up for Sir Cian A. Catalo, Division APP TLE TVL Senior High School Coordinator. Good morning to our beloved STS, Sir Roger F. Capa, to our Assistant Schools Division Superintendents, Sir Rufino B. Foss and Dr. Arnaldo G. Ventura, and to our Chief of the CID, Ma'am Au Marquez, and to the SGOD, Ma'am Felina Padrones. It is my pleasure to present to you our participant on this virtual activity. From our SDO, we have the SGOD personnel, the CID education program supervisors, EPSAs, and public schools district supervisors from the 35 districts. We also have the 2 elementary school principals from each district, 1 secondary principal from each district, and 1 master teacher to act as secretary for each district. Thank you and good morning. Thank you so much, Sir Cian, for presenting to us the participants. Moving on, this phase 2 preparation of the BLCP is very significant because of the statement of the purpose. May I read to you the statement of the purpose? So this activity aims to craft a realistic basic education learning continuity plan which is in the context of each school or district. So we are much honored and motivated today because we will be listening to an inspirational message from our beloved Schools Division Superintendent. So ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for Sir Roger F. Capa, CESO 6.
Wala pa po ata si Sir, ma'am. Sige. So I think Sir Kappa is attending a very important activity. So we'll just move on to the next part. So finally, to give us the orientation on the phase two preparation of School District B-Lcp for school year 2021-2022, let's all welcome the one of a kind and also who promotes and love collaborative leadership, our OICESDS, Dr. Arnaldo G. Ventura. Ayan. Okay, thank you very much, Ma'am Salin. Okay na po. Yes, Ma'am sir. Salin, okay na. Sir, mag-stop Ayan. siya. Okay, good morning. Since buwan po ng wikang pambansa, ngayong pong buwan ng Agosto, kaya allow me po to deliver my topic in our native tongue. Ano po? Pero bilingual po. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Most especially, of course, sa lahat ng mga public schools, district supervisors, school heads, mga selected school heads, both from elementary and secondary. Ganon din po sa ating mga piling-piling master teachers. At syempre sa mga kasamahan ko po sa division office, andyan po ang ating CID family headed by Ma'am Au Marquez na kinakatawan po ni Doc Allen. At ganoon din po sa ating SGOD family, ayan, na pinamumunuan po ni Ma'am Feeling Padrones. At syempre, hindi ko po kalilimutang batiin ang ating pong napakabait at mahusay na Schools Division Superintendent, si Roger Capa. Ganon din po sa ating OIC, ASDS, Air Force. Sa inyo pong lahat, magandang umaga. Ayan. Okay, sa umaga pong ito ay ipipresent ko po sa inyo ang ilang mga gagawin nating paghanda para po sa pagbubukas ng klase. Ito po ang pagsasagawa ng Learning Continuity Plan sa bawat distrito at sa bawat unit and section ng Schools Division Office of Palawan. Our LCP, DepEd as DepEd Palawan maasahan, Learning Continuity Plan. Okay. Bakit di siya nag-move? Okay. Ayan. Ayan. Thank you. Thank you very much, Sir Kebs. Okay, as we all know, we have already familiar with the meaning or definition or the concept ng Basic Education Learning Continuity Plan. Kasi we are now in the second year of implementation ng ating LCP. Okay, ngayon pong taon ito kasi we have to sustain. Isusustain na lang po natin or i-improve ang delivery ng basic education sa pamamagitan po ng ating Learning Continuity Plan. Okay, for the information of the group, pag sinabi po nating Basic Education Learning Continuity Plan, it is the Department of Education's major response and commitment in protecting the health, safety, and well-being of learners, teachers, and personnel. Since tayo po ngayon ay nakakaranas ng pandemic, nasa ikalawang taon na po ng pandemic, kaya po nag-design po ang Department of Education para po ma-ensure na ang learning ay tuloy-tuloy, na ang education ay tuloy-tuloy. Ang i-implement po natin ay yung tinatawag nating Learning Continuity Plan. Sabi dito, major response of the DepEd and commitment, major response and commitment to protecting the health, safety, and well-being of learners, teachers, and personnel. Okay, despite of those difficulties sa COVID-19 pandemic na yan, still ang education po ay tuloy-tuloy.
The BLCP aims to provide quality distance learning with the use of self-learning modules in digital and printed form, radio, television, and the internet. These are the different learning modalities na ginagamit po natin para maipagpatuloy ang education. Ano po? Aims to provide quality, okay, distance learning, ano-ano po yun? Through the use of self-learning modules in digital and printed form, gumagamit po tayo ng gadget, gumagamit po tayo ng self-learning modules, meron po tayong radio-based instruction sa pamamagitan ng radio, and sa ibang division, gumagamit sila ng television and of course, the internet. We in Palawan po, we are using 3 modalities. Meron po tayong printed modules, meron po tayong RBI, and meron din po tayong digital, meron po tayong yung tinatawag nating self-learning modules in digital and printed form. Okay, meron tayong mga gadgets for the senior high school and grade 10 learners natin. Education must continue under the health protocols set by the Department of Health and the World Health Organization. Tuloy-tuloy po ang edukasyon. Kahit po nasa gitna ng pandemya, tuloy-tuloy. The only difference, may malaki lang pong pagkakaiba, yung noon at ngayon. Siyempre, nung face-to-face, siyempre, wala pong gaanong health protocols. Ngayon po, sobrang dami ng restriction, and yun po ay ang isinet ng DOH at ng World Health Organization. And meron tayong mga sinusunod na mga protocols na with approval ng Interagency Task Force, yung IATF. Okay. Okay, bilang paghanda po for the opening of school year, each district and each unit and section is required to prepare their LCP. Bawat isa po sa atin ay pinaghahanda ng isang learning continuity plan. Hindi lang po siya nakahanda na learning continuity plan, kundi siya po talaga ay to be implemented effectively. I-implement natin siya ng may kahusayan. I-implement natin siya. Kung last year ay nakapag-implement tayo ng LCP, ngayon hindi lamang natin siya i-implement. I-implement po natin siya, ipiprepare muna natin siya, then i-implement with a heart. I-implement natin siya ng may katotohanan. Kasi last year, na-train tayo or sinanay na tayo kung paano i-implement ang learning continuity plan. At ngayong taong ito naman po ay ang kaseryosohan po at yung improvement ng ating gagawing learning continuity plan ay inaasahan po sa bawat isa. Last August 5, 2021, the Division LCP or the DepEd Palawan Learning Continuity Plan was presented during the regional MANCOM or during our special meeting with the regional director and with the regional officials. Okay, i-present na po natin ang Learning Continuity Plan ng Schools Division of Palawan, dubbed as SDO Palawan Maaasahan Learning Continuity Plan. Na-i-present na po natin yan. Pero based from the comments and suggestions of the regional officials natin, there are some points na dapat nating i-improve pa. Na-i-improve. And one of the suggestions, dapat may specific learning continuity plan ang bawat district, ang bawat school, at ang bawat unit head and section head. Dapat po meron tayong isang functional or operational learning continuity plan that will serve as our blueprint sa school year na ito. Yun po ang ating susundan, and that will be the output of our half-day orientation. Okay, ito po ang different parts of the SDO Palawan Learning Continuity Plan that was presented during our regional meeting last August 5. At ito rin po ang magiging bahagi or magiging parts ng LCP ng bawat district. Okay, we have the background. No need na to discuss with you the different parts or the content of its part. Ibibigay ko lang po sa inyo, ano ba yung part? Number 1 is background. Number 2, the major goal. Number 3, the specific objectives. The fourth one is the process in the development of the learning continuity plan. The framework of the basic
Education Learning Continuity Plan, the baseline data in the development of the basic education learning continuity plan, and number 8, the strategic plan of actions. Okay, ang part 1 to part 7, hindi na po natin ito gagawin. That is already prepared na. Nakahanda na po siya, ready na po yan. No need na mag-prepare ang district, mag-prepare ang bawat unit head or bawat section head. No need na. We will be working on the strategic plan of actions. Ito po ang gagawin natin today. Ito po ang ibibigay ko sa inyo ngayong araw na ito. The strategic plan of actions. Yung letter A, its office in the office of the Schools Division Superintendent, every EPS from the CID, and every asset natin and section head ng SGOD has to prepare and submit the strategic plan of actions of his or her section or concerned program. Ganun din po naman, every district field office, we have 35 districts, you are also required to prepare and to submit your strategic plan of action. Ano po, magsasubmit po ang lahat, ang bawat distrito ng tinatawag nating Learning Continuity Plan Part 8 only. Part 8 lang po, which is the strategic plan of actions. Okay, bakit kasama ang master teacher? Bakit po kasama ang dalawang selected principals from the secondary schools and from the elementary school? Bakit sila isinama? Kasi po, siyempre hindi naman kakayanin lamang ng district supervisor na siya lamang ang gagawa ng district learning continuity plan. Our district learning continuity plan must be a product of collaboration, must be a product of teamwork. Dapat po product yan ng maraming utak. Not just the effort of the district supervisors. Of course, it should be collaborative efforts, collaborative ideas mula po sa school heads and master teachers. Kaya po, nandiyan po ang mga master teacher to be served as a secretariat of this activity. Ang master teacher po ang magiging secretariat. Samantala, the principal, both from elementary and secondary, will be the one na magbibigay ng mga ideas at tutulong sa mga district supervisors para po makapag-conceptualize ng isang functional or operational learning continuity. Okay. Kaya may na po tayo magkwentuhan. Paki-off naman po, paki-off. Kaya may po tayo magkwentuhan. Mas introduction pa lang po tayo. Parang ano lang muna na halimbawa once na hello. Eric. Okay. Nasa strategic plan of actions po tayo. Ano po? Kaya each of you has to submit your LCP. Okay. LCP. Ganito po yun. Ngayon po, based from our division learning continuity plan, para po nakasabay ang lahat ng learning continuity plan ng bawat district office at ng bawat section head, naka-anchor siya or naka-align siya sa division learning continuity plan natin. Ako po ay may prepare na objectives and strategies sa bawat area of concern or sa bawat key result area ng ating division learning continuity plan, depende po sa level. For example, sa district level po natin, meron po tayong dinesign na LCP objectives and strategies. Then it's up to you kung paano nyo po sila i-contextualize sa level po ninyo. Paano po malalaman natin? Ayan, medyo maingay po. Saan ano mo na yung aking ano dito?
nakamute. Ayan. Ayan, magpatuloy na po tayo. Ayan. Okay. Next po, hindi siya mag-move uli, Kevs. Ay, okay na. Okay, all learning continuity plan natin sa ating district level and even sa division level at sa bawat unit or section head, iisa lang po ang ating major goal. That is to sustain the delivery of quality, accessible, relevant, and liberating basic education services to all Palawenyo learners through multimodal delivery of instructions despite the prevailing COVID-19 pandemic. As I have said well ago, that last year nag-implement na po tayo ng ating learning continuity plan. We have the same goal. Kaya nga lamang nilagyan po natin ng sustain or mas lampasan pa ang implementation, ang delivery ng quality education natin for Palawenyo learners. Mas anuhan pa po natin, mas lampasan po natin. Kundi siya mas-sustain, mas lampasan po natin through multimodal delivery of instructions. Kahit na po tayo nasa COVID-19, pandemic, still, maidi-deliver po natin ang quality, accessible, and relevant and liberating basic education services to all Palawenyo learners. Okay, kaya po, our major goal ay iisa lang po. Ayan. Okay, uunahin ko pong i-discuss muna yung district basic education learning continuity plan. Okay, sa district level, we have here the area of concern. Ito po ang area of concern na gagawa natin ng learning continuity plan. Of course, number one, ito po ay naka-anchor or naka-align sa tinatawag nating trabaho or key result area ng lahat ng district supervisor. Alam ko naman that all district supervisors know their key result area. Alam po natin kung hanggang saan ang trabaho, kung ano-ano ang trabaho ng district supervisors. Alam po natin, syempre, pag sinabing district supervisor, your task is connected sa instruction and supervision. Instructional supervision, sa curriculum and learning, sa learning management. Yan. Yan po ang ating trabaho bilang Ma'am, ito na po, ma'am. Di ba naging tunara dyan? Ano, wala si sir. Hello po, Sir Arnie. Nawala po kayo sa linya.
So, wait lang po natin si Sir Arnie. Baka may technical problem lang po. So, as of this time, we have ilan bang participants natin? We wish na kompleto po tayo ang ating mga participants. Katulad ng binasa ni Sir Sean kanina, each district pong kasamang isang school principal from secondary, another one school principal from elementary, and one master teacher which will serve as a secretariat. So, sana po ay kompleto kayo sa platform natin per district. Okay, so si Sir Arnie is back. Okay, Ma'am Salin, okay na? Hello. Okay na, Ma'am Salin? Pasensya po Okay na po, sir. and we have here the different, let's continue na po. Sorry po ha, medyo nawala lang. We have here the different parts of our strategic plan of actions. Okay, number one, the area of concern. Area of concern that is already given. Ibibigay na po namin sa inyo ang area of concern. Second, specific objectives. Ibibigay na rin po namin ang specific objectives based po sa division learning continuity plan that we have presented last week sa regional meeting po namin. And even the strategies, ipoprovide na rin po namin ito. But when it comes to programs, projects, and activities, diyan po papasok yung contextualization of the PPAs. Dito po, kayo po ang gagawa ng different programs, projects, and activities according sa need ng bawat district or according po sa bawat EPS and use section head. And even sa success indicator, kayo na rin po yan, the time frame and the resources. Sa specific objectives, pwede nyo rin po siyang baguhin. Pero, Hello, sir. Parang nag-hang po ata kayo. So sa mga nag-raise po ng hand, maybe after the discussion of Sir Arnie, saka po tayo mag-entertain ng mga questions or baka napindot lang. Sige po. So, patapos natin si Sir Arnie, then sasagutin niya po yung mga tanong ninyo. Okay, so habang wala pa si Sir, mag-attendance check muna tayo. Tignan natin kung... Ma'am Salin, yes po. Medyo mahina po yung dating po dito. Naka-volume na po ako. Nakikisuyo po sana. Salamat po. Baka sa signal ni ma'am kasi dito ma'am sa mga kasama namin po ay malakas din. Okay na po. Okay, sige sir. Okay na. Sige po. Kasi Teams yung ginamit natin. Kaya medyo sige po yung platform na ginamit kasi natin, Teams. Okay, kaya medyo Okay, diretso na po tayo. Let's proceed na po. The first Nawala na naman si sir.
Mahina siguro talaga yung signal doon sa baba. Okay, so intervention muna tayo. Abangin natin bumalik si Sir. So tignan natin kung kompleto naman tayo dito per district. So let's start from Aborlan. Aborlan under Sir Nelson Mijadero. Dito ba si Sir Nelson? So yung magsasabi kung kompleto sila yung mga PSDS po. Hello, Sir Nelson. Morning po. Kompleto po. Sir, complete po kayo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Morning. Good morning. And then, kay Ma'am Fe. Ma'am Fe Agbon. Hello, Ma'am Fe. Sige ba, balikan natin si Ma'am Fe. Or anybody from the district of Ma'am Fe Agbon? Hello, Ma'am Sal. Ay, okay. Hi, Ma'am Fe. Ma'am Salin. Yes po. So, may problema yung signal ni Ma'am Fe, medyo choppy-choppy po yung dating ninyo. Siguro yung signal. Basta, we wish na kompleto din po from your districts. Okay. Sige, ma'am. Hindi siya marinig masyado. Yung isa Sige. Ma'am Fe, medyo choppy po yung okay. Pwede pong i-type na lang dun sa chat box. Medyo choppy po. Hindi po namin naintindihan. Okay, so habang wala pa si Sir Arnie, move tayo sa district ni Ma'am Juvie de Guzman. Ay, ayan, si Sir Arnie. Sir Arnie, okay na po? Sige sir. Sabihin mo lang sir kung okay na. Nag-check lang ako ng attendance. Ma'am Salin, nakikita na po yung screen ni sir? Opo, pero hindi pa siya naka-slide show talaga. Yung mga nasa desktop niya ng mga screen naka-open na nakikita namin. Pero visible na yung desktop niya. I-focus mo lang doon sa presentation niya. I-click mo doon, Sir Kevin, sa sa slides niya. Nawala na naman, Sir Kevin, si Sir Arnie. Sige, abang tinatroubleshoot ni Sir Kevin, tuloy tayo. Sa district ni Ma'am Juvie de Guzman. Hello, Ma'am Celine. Good morning. Complete po. Okay. Wow, thank you, Ma'am. Then, punta tayo sa Sofronio Española. Kay Ma'am Glenda Mendoza. Okay, Ma'am Salin, inilipat hello sir. Inilipat lang namin sa Hello, Ma'am Salin. okay na? Okay na po. Sige po. Aywan ko lang bakit nagaganyo yung Teams natin. Mahina sir. Dito sir, okay naman sa taas yung signal. Okay na. Sige, inilipat na namin sa laptop Kevin yung presentation. Okay. Sige. Sige sir. Sige yan. Kevin, pakisuyo na ng ating presentation. Okay, as I have said well ago po, that
the learning continuity plan of the district and of its 6 section unit, section head and unit head should be aligned with the division learning continuity plan. Okay, let's continue na po. We have here the area of concern. The first area of concern, ito po ay para sa district ha, the learning management. We have here our objective number 1. Map all learners in blank elementary and blank secondary schools in the district. You are going to fill up ilang elementary at ilang secondary schools meron sa district. At sabi dito, our objective is map all learners. We have here the suggested strategy. Implementing activities that will prepare the learners for the opening of classes. Our strategy is implementing activities that will prepare the learners for the opening of classes. Ano po yung PPAs that na ating i-implement? Number 1, gather data on failed learners per grade level. You have already submitted data sa ating planning. Ilan ang failed learners per grade level? Meron po tayo nun. Then, kayo po mag-fill up sa measures or success indicator. Kayo po mag-fill up niyan, the time frame, and even sa resource needed. Anong resources ang kailangan ng school? Anong resources na kailangan ng district? Or anong resources ang kailangan nyo sa Schools Division of Palawan? Okay, ito ang fill upan lang natin. Itong column 3, column 4, and column 5. And under column 5, we have 3. The schools, the district, and the SDO resources needed. Okay, that is our first activity under objective number 1. Second activity, hindi pa Kevin, meron pa. Second, bakibalik naman. Second activity is conduct remedial classes for learners with 1 to 2 failed subjects in the previous grade level. Alam niyo po, in the entire division of Palawan, we identified more than 900 failed learners. May mga bata na bumagsak from grades 1 to 12. Meron pong mahigit na 900 na learners ang bumagsak. Our target, yung 900 na learners na yon, must be promoted to the next grade level by conducting remedial classes. Yun po ang gagawin natin. It's up to you kung kailan yan. Pero our suggestion is this August to September before the opening of klase, makapag-conduct tayo ng remedial classes sa ating mga learners na bumagsak. Okay. Yung 1 to 2, kasi ang ating doon, the purpose is para ang mga learners na yon ay makapag-proceed na to the next grade level. Okay. Next, Kevin, pakisuyo. Our next slide please. Tracking learners. Okay, under objective number 1 pa rin. We have second strategy, tracking the learners who did not enroll during the early registration period. Di ba nagkaroon tayo ng early registration from March to May? Nagkaroon tayo. Hahanapin natin ngayon na yung bang mga learners na hindi naka-enroll ay mag-aaral ngayon. Kaya ang ating programs, project, and activities is child finding activities. We are going to locate those learners. Bakit ang mga batang ito ay hindi naka-enroll or hindi nakapag-enroll during early registration? Most particularly, of course, yung lahat ng mga grade 7 entrants. Bakit doon sa iyo? Hello, Ma'am Salin, okay na? Okay po, sir. Tuloy lang po. Okay na ulit. Nawawala ba? Nawawala? Okay. Hindi rin po, sir, nawawala. Hindi daw kayo nawala. Okay, the activity here under strategy number 2 is child finding activities. Pwede nyo pong palitan yung activity na suggested namin from the division level, which is child finding activities. Pwede nyo palitan yan. Then the measure or success indicators, it's up to you, the time frame, and the resources needed. That is our strategy under objective number 1. Next slide, please. Nawala na, Kebs. Sir, nawala po. Okay, next strategy. Medyo may problema yung ating MS team. Ngayon lang ito nangyari. Sorry po ha.
beyond our control din po ito. Nawala si Ems. Okay, tapos na po tayo sa ating objective number 1. Ano po? Our objective number 1, map all learners. Yan. Then under objective number 1, there are dalawa ng strategies ang ating na-touch. At ngayon naman po, the third, yun ang una, nung una nag-ano tayo ng hinanap natin yung mga batang bagsak. May bagsak. Ikalwa, okay, lahat ng mga batang hindi naka-enroll sa early registration. Ikatlong strategy natin is enrolling the learners for the opening of classes. Ito na po yung enrollment ng mga bata. Gagawin natin siya mula August to September. Okay, there are two kinds of enrollment. Under programs, projects, and activities, there are two kinds of enrollment. The first kind is remote enrollment for the learners in all grade levels. Ano po ba yung tinatawag nating remote enrollment? Last school year, ginawa po natin yung remote enrollment pwedeng sa pamamagitan ng internet or online enrollment. Ano po, alam naman natin yan. And the second type of enrollment is the physical enrollment for the learners in all grade levels. Yan, to be done by parents. Physical, ibig sabihin, the parents will proceed to sa school, pupunta sa school or sa kung saan man area i-designate ng school, pupunta sila doon para sa physical enrollment. Magpapa-enroll sila. Okay, pero ang magpapa-enroll is the parents, not the learners. Okay, sila ang pupunta. Kaya dalawang klase, last year, ginawa na natin yan. Meron tayong ginawang iba-ibang activities kung paano gagawin ang remote enrollment at ang physical enrollment. Dito po sa second column under programs, project, and activities, ang gagawin nyo, kayo po ang maglalagay dyan ng specific activities ninyo para sa remote enrollment and physical enrollment. Okay, then measures of success, the time frame, then the resources needed in the schools, district, and the division level. Okay, kaya uulitin ko po ha, in area of concern, under learning management, we have one objective dito, and under ng objective na yan, meron po tayong tatlong strategy. Okay, yan po ay ginagawa natin para iisa po ang kilos, iisa ang galaw ng lahat ng district sa buong Palawan. Para po ang LCP natin ay mayroong direksyon. Hindi po tayo kanya-kanya. Kaya po binigay namin ang objectives and strategies. Pero when it comes, pagdating po sa strategies, PPAs, programs and projects, yan po ay nasa sa inyo kung paano ninyo siya i-contextualize sa level ng inyong mga paaralan at distrito. Okay. Next slide please. Nawala ulit Sir Kebs. Okay. Sandali lang po ulit ha. Nawala ulit ating slide. Ayan. We are now in objective number 2. Nasa objective number 2 na po tayo. The area of concern is learning resources. Tungkol lang po ito sa different materials, tools, and equipment that we will be using sa implementation po ng modular distance learning. Our objective number 2 is provide the resources needed in the implementation of modular distance learning. Our first strategy under objective number 2 is preparing the necessary materials for the implementation of modular distance learning. Ihanda na po natin ang lahat ng mga materials or ihanda na ng mga school ang lahat ng mga learning materials na gagamitin sa pagbubukas ng klase. And the programs, projects, and activities, first, inventory of available and quality assured is self-learning modules for each of the competencies in the MEL or most essential learning competencies. Unang gagawin natin, step by step, inventory. Okay, inventory. Kami po sa division office nakapag-inventory na all schools have already submitted their inventory of available and quality assured learning materials. Then after ma-inventory, okay, refinement of self-learning modules activity sheets if necessary.
Ngayon po, may mga activities and division office. Involved po ang iba-ibang teachers para po sa refinement ng mga self-learning modules and activity sheets. Or the contextualization, Kebs na wala na ulit, the contextualization of those self-learning modules. Yun po ang activity natin and the strategies under objective number 1. Number 2, provide learning materials para po sa delivery of the modular distance learning. Ayan. Okay, sandali lang po ha, nawala na naman. Okay. First time na nangyari ito. Okay. Next, Kebs. Okay. Nagre-restart? Bakit kaya? Okay. Sige po ha, review muna tayo while we are waiting for the slides. Review po muna. Gusto kasi kahit tayo pikit, kahit tayo tulog, alam po natin ano ba yung ating trabaho, ano po ba yung learning continuity plan. Ang una is yung natin yung learning management. Sa learning management, ayan, meron po tayong isang objective, yung map all learners. Map all learners at meron po tayong tatlong strategy under mapping ng learners. Number 1, okay, yung mga bagsak na bata, hahanapin, bibigyan ng remedial. Number 2, okay, lahat ng mga hindi naka-enroll sa early registration ay hahanapin. At pangatlo, ay i-enroll ang lahat ng mga bata na mula kinder up to grade 12. I-enroll na natin sila. At under enrollment, meron tayong dalawang activity. We have the remote enrollment and physical enrollment. Ayan, yan po ang unang objective. Gusto ko po kasi ma-master po natin. Ayan. Sa second objective, after ma-enroll ang lahat ng mga bata, ipiprepare naman natin ang lahat ng mga learning materials na gagamitin ng mga bata. Prepare all the learning materials needed in the implementation or in the opening of classes, yung sa MDL, modular distance learning. Okay. Ang self-learning modules, ang mga gadgets, okay, inventory natin yan, ang RBI natin, mga scripts sa RBI, lahat po ng self-learning modules, mga activity sheets, yan, prepare po yan para sa pagbubukas ng klase. Kahit man lamang po yung first 1 month or the first 4 weeks ng ating mga SLMS. Yan, sa ulado na po natin. Ano po? Okay, next slide please, Sir Kevin. Ayan. Another area of concern, learning management ulit tayo. O di na i-prepare na natin lahat ng mga materials ng mga bata. Dako na tayo sa objective number 3. Objective number 3, ensure the quality of teaching and learning in the use of modular distance learning. Okay, number 3, ensure. O di ang na-prepare natin ang mga materials, na-enroll natin lahat ng bata. Nagsisimula na ang klase. Our first strategy is implementing the modular distance learning as a main learning modality supported by other learning delivery modalities. Here in the division of Palawan, we are using 3 learning modalities. Ano-ano po yung learning modality na yon? Okay, ang una po ay yung mga online and offline distance learning modality. Yung paggamit po ng printed modules. Paggamit ng printed modules, talaga ang main modality natin ay paggamit ng printed modules. And that will be supplemented by radio-based instruction. Radio-based instruction. At bukod doon, meron po tayong mga grade level na gumagamit ng mga gadgets, mga tablets, particularly sa atin pong mga senior high school learners. Sa mga senior high school learners, gumagamit po tayo ng mga gadgets. Okay. Yun po ay naka-specify sa ating programs, projects, and activities. It's up to you sa success indicators, time frame, and the resources needed. Okay. Next po is, next slide please, Sir Kevin. Ayan. Another strategy under
objective number 3. Doon sa pa rin sa ensure the quality of teaching and learning in the use of modular distance learning. Implementing the district-initiated programs, ito po ang isa sa malaking concern ng district. Implementing the district-initiated programs to teaching and learning to supplement the MDL. Okay, ongoing na ang ating klase. Ongoing na. Ngayon po, ang district po dapat ay mag-i-initiate pa rin ng ilang mga activities, ng ilang mga programs and projects na may kinalaman sa reading, sa journalism, sa science, sa mathematics, sa AP, and other learning areas. Diba in our district, you have designated, meron naglagay po tayo ng district coordinator ng mathematics. Ano ang project ng district coordinator para sa pandemic nito doon sa learning area na science? Okay, nawala. Sa mathematics, ano ang programa natin sa mathematics sa panahon ng pandemic? Okay, sa English, ano ang ating program? Sa journalism, sa madrasa education, nawala ulit Kevin, sa special education, sa science, technology, engineering program, ano po ang ating mga program para sa ating mga learners? Okay. Okay, yan po ay isa po sa tinatarget natin or kasama sa Division Learning Continuity Plan ng Division Office. Kaya po ibinaba namin sa district level, dapat meron din po tayong mga activities na maiko-conceptualize. Ano po? Na i-conceptualize para dito. Okay, nawala nga po yung presentation. Nagluloko po yung MS team natin. Okay. Ito po, wala nga po yung presentation. Tuloy-tuloy ko lang po yung pag-discuss. Ayan. Sir Kibbs, ano kayang nangyari? Hello. Ayan. Kaya po, bawat coordinator or subject coordinator ng bawat district, magko-conceptualize sila or itutuloy nila yung mga dati lang program, kaya nga lamang i-adjust nila kasi COVID tayo ngayon. Most of the activities ay virtual. Okay. Pero i-align po natin yan sa ating division learning. Yung po mga activity natin sa bawat learning area ay naka-align po sa activity ng division. Ang ating pong lahat ng supervisors, may conceptualize po sila or i-conceptualize pa ng mga projects or programs and activities para po sa different learning areas. At yung pong ay doon po natin siya i-align. Pero kung may initiated po ang bawat district, pwede naman po natin siyang gawin provided that it would contribute to the higher learning outcomes ng ating mga learners. Okay. Hindi pa pwede. Next slide. Ano nangyari sa ating team? Ano? Haba pa naman ito. Wait lang po ha, pasensya na po. Sandali lang po at dinala po namin sa SGOD yung presentation. Sa aking laptop, hindi rin sa kay Sir Kevin, medyo kwan din. Bakit? Ganun din, bakit kaya? Sir Arnie? Yes. Yes, Sir Eric. Sir, email kaya sa akin ni Kevin. Try ko po dito. Malakas pong signal namin dito sa bahay. Sige po. Ito, isisend ko sa iyo po ha. Sige po. Isisend ko na. Yan. Isisend ko. Ayan, andyan na po. Dala na ni Kwan. Dala na po ni Kwan, ni Sir Vince.
Pinorward ko na rin sa Sir Eric. Pasensya na po ha, beyond our control kasi ito ay napakahalaga pa naman. Hindi po kasi natin magamit ngayon ang platform na Zoom kasi po ginagamit po siya sa procurement. Kaya po ang ginamit natin ay ang MS Team. MS Team po ang gamit natin na platform kasi may kasabay po tayo sa procurement na nag-start po sila kahapon. Ayan. Ipinifix lang po ni na Sir Eric. Siguro sa signal talaga. Problema mismo ang Teams. Okay. Ayan, kita na, Sir Eric. Sir, slide number 12 po. Slide number 12 daw. Okay, pasensya na po muli. Ganyan po talaga. Yan ang ano ng new normal. One of the disadvantages po. Objective number 3 po. Objective number 3. Ang liit. James, paano ka mapalapit? Yan po. Ayan. Sige na, number 3. Learning management. Ayan. Ay, hindi po. As diretso pa. Balik ba, sir? Balik? Hello, sir. Balik sa taas. Balik sa taas tayo. Saglit, sir. Hindi ko na rin alam kung paano po i-ano. Ayan po, i-click niyo lang po yung number 12 tapos Shift F5. Slide number 12 po. Taas po ng isang slide. Balik po ng isang slide. Balik ng isang slide. Yan po. Yan, Kebs. Hello? Balik pa po ng isa. Sige po. Kebs, baka iba yung inaibigay nating presentation. Sir Eric, ano yung ginamit yung presentation? Yung sinunod nyo, sir. Sandali ha. Siya, nagkamali yata. Yun na lang kay Sir Vince. Parang yung luma na yung kay Sir Vince. Yung kay Sir Vince po. Sige pa, i-try niya po. Ayan. Sige po, nakita na. Pasensya na po. Let's continue na. Ayan. Slide number na tayo, Juan. Sige pa po. Map of learners. Diretso pa po. Next is. See next slide. Ayan, next slide. Yan na po. Okay, dito na po tayo. Okay. Ensure the quality, learning management pa rin po tayo. Another area of concern natin. Okay. Pakibalik doon sa previous slide, sir. Previous slide. Objective number 3. Previous slide, sir. Pakibalik. Ayan. Okay, ensure the quality of teaching and learning in the use of modular distance learning. Our strategy here is implementing the district-initiated programs to teaching and learning to supplement the modular distance learning. Okay, kaya po sabi ko nga po kanina, uulitin ko, that each district coordinator ay magko-conceptualize ng program on reading, and in values education, magko-conceptualize po tayo para po
Abad Network. Dali. Pasensya na po ha, hindi po natin control. Ayan. Okay. Ayan. Sige. Next. Okay, uulitin ko po. Ayan. Sige po, next slide. Sabi nga, turn every challenge into opportunity. Nawala na naman. Next. Next slide. Yan. Next slide na tayo. Okay. Tapos na po tayo dyan sa objective number 3, ensure the quality of teaching and learning in the use of modular distance learning. Dumako naman po tayo sa another area of concern, which is all about monitoring and provision of technical assistance. Ito po, objective number 4. Monitor the implementation of curriculum and to provide appropriate and timely technical assistance to all schools and CLCs, yung ating mga learning centers. Our active strategy here is monitoring the engagement of school heads and teachers in professional development. Okay, imo-monitor na po natin at magpo-provide tayo ng technical assistance. Ano-ano yung imo-monitor natin, district supervisors? Ito po ang isa sa main task natin, to monitor and to provide TA to our school heads. Hindi po teacher ang ating po-provide ha, school heads. Okay, monitor the following. The first one is the conduct of school learning action cell. Okay, school learning action cell, we have to monitor the LAC, the in-service training, i-monitor din po natin yan. Other school-initiated capacity building activity, yung iba pang mga activity ng school based doon sa LCP na gagawin nila, i-monitor po natin yon. The assessment and the instructional supervision. Aside from monitoring of those activities, second, of course, we have to provide technical assistance. Alam niyo po, pag tayo nagmo-monitor ng iba-ibang activities, particularly po sa instructional supervision, sana po hindi lang tayo pupunta doon, hindi lamang pupunta para dapat ang pinakamahalaga po sa pagbisita or sa supervision or sa monitoring is to provide technical assistance. Hindi po pumunta lang kami or pumunta lang kayo para po magmerienda minsan o kaya naman ay magla-lunch o kaya naman po ay iikot lang ang titingin. Hindi po ganoon ang monitoring. Dapat po may outcome ang ating monitoring. Kasi po, lalo na po yung galing sa division office, dapat po pagpunta natin sa field, may output. Ano ang nangyari sa ating pagbisita? Umuwi lang ba na mayroong padala, pabaon? Dapat hindi po yun, hindi po ganun. Dapat po pumunta tayo doon para mag-provide ng technical assistance. At yung pag-provide ng technical assistance, dapat makatotohanan. Dapat po totoo. At dapat, pag yung mga nabigyan naman ng technical assistance, dapat nagkaroon ng improvement. That is the primary reason kung bakit tayo magbibigay ng technical assistance, to improve yung practices ng isang school. Hindi lamang po bumisita, hindi lamang po pumunta, nagala, nag-travel, kumubra. Dapat po hindi ganoon. Dapat po pumunta tayo dahil meron tayong purpose. Primary purpose of monitoring is to provide technical assistance. And hindi po lang nakapag-provide ng technical assistance. Dapat po, there will be an application and manifestation ng ginawa natin sa kanila. And that will be makikita sa learning outcomes ng bawat paaralan. Kaya po sa po yung ating monitor muli, the conduct of learning action cell, the in-service training, the other relevant trainings or activities sa kanilang school, mga capacity building activity, and even the assessment, and most importantly, the instructional supervision.
Ano po? Yan po ang ika-apat na objective natin. And under that objective is the strategy, monitoring the engagement of school heads and teachers in professional development. Ano po? Kasi kapag maganda po ang ating monitoring, maganda po ang ating mga technical assistance na ibinigay at na-apply yun ng bawat school head, sana magkakaroon po tayo ng, we will be creating a professional learning community. Ano po ba ang professional learning community? Alam niyo po, minsan nakakalungkot kapag ang isang school ay sumbong ng sumbong yung school head about sa district supervisor. Sumbong ng sumbong yung district supervisor about sa kanyang school head. Sumbong ng sumbong yung teacher about sa practices or sa illegal practices or malpractices ng school head and even the malpractices of the district supervisor. Nakakalungkot kasi po, we are not creating a professional learning community. Kasi po, the primary purpose of monitoring and supervision is to create a professional learning community. Pero bakit until now ay may mga malpractices sa field? Bakit hanggang ngayon ay marami pa rin hindi nakakasundo sa field? Nagkakaaway-away, ibig sabihin, our practices on monitoring and provision of technical assistance is not effective. Ano po, dapat kasama po dito ang puso pag tayo nagmo-monitor. Ano po, dapat kasama talaga yung real concern kasi that is our bread and butter, itong trabaho nito. Kaya pag-igihin po natin, sabi ko nga kahit hindi po ako taga-Palawan, I am giving my whole life para po sa at least ma-improve, magkaroon ng improvement. Ano, kaya nga sa ating OPCRF, nag-set tayo ng direksyon sa lahat ng school heads. Ito ang gagawin natin this year. Iisang ating tinutumbok to produce a higher learning outcome. And that is also our purpose in conducting, monitoring, and provision of technical assistance sa lahat ng school heads. Ano po? Kaya napakaganda po ng objective number 4, that is, ano po, monitor implementation of provide appropriate and timely technical assistance to all schools and CLCs. We have to open our minds widely. Buksan po natin ating isip kasi during this time of pandemic talaga, kailangan bukas ang isip, bukas ang puso kasi kawawa ang ating mga learners. Okay, next slide please, Ma'am Salin. Okay, next slide please. Nawala na naman. Okay, ayan. Another area of concern is capacity building program. And the objective number 5 is scale up the capacity of school heads, teachers, and parents on MDL and other alternative modalities in the delivery of basic education. Our main concern here in this objective is the capacity building ng ating mga teachers. Okay, our strategy here, facilitating the upskilling and reskilling of teachers, school heads, parents in the implementation of MDL. Okay, upskilling and reskilling. Upskilling, mapataas pa ang kaalaman ng ating mga teachers. Reskilling, i-improve pa or yung mga dati lang mas i-equip pa uli natin or i-refresh natin kung ano pa ang mga skills or attitudes and knowledge ng ating mga teachers. Okay, paano natin ma-upskill and ma-reskill ang mga capacity ng ating mga teachers and school heads? That is one of the concerns ng ating mga district supervisor. Number 1, participation of teachers and school heads in the online training or virtual activities na ginagawa po ng division office, ng regional office, at ng central office. Okay, dapat po ay nagpa-participate ang ating mga school heads and teachers sa different virtual activities. Ang mga relevant virtual activities. Hindi po enough na mag-participate lamang or makinig. Dapat nagti-take down notes tayo, dapat nagbabasa rin tayo, dapat kung ano yung sinasabi sa seminar, there should be an application of those learnings, of those insights sa ating mga trabaho. Kasi po sobrang dami po ng ating mga virtual activities. Pero what is the impact of those activities? Nakapag-contribute po ba yan sa learning outcomes ng ating school? Or certificate lamang ang ating habol, ang habol nila para promotion
or reclassification of master teacher position or teacher 3 or school heads. Sana wala po sa isip natin yung self-interest na ganun. Kasama po siya pero secondary. The primary purpose, ano talaga ang impact or maitutulong ng mga seminar na yon sa ating trabaho. Sana ganun din po. Ano po? And for the parents naman, bakit po kasama ang parents? Kasi parents will serve as learning facilitator sa kanilang tahanan. Dapat po meron tayong activity about parents. Paano may strengthen, paano may enhance, or paano may equip ang ating mga parents bilang facilitator ng learning ng kanilang mga anak. Dapat kahit paano may mga activity tayo sa parents na ganon. Okay. O kung hindi po naman tayo, kung imposible ang virtual activity, meron man tayong parents guide for modular distance learning. Pwede tayong mag-reproduce, pwedeng mag-post, pwedeng sa GC, or any platform ang gamitin natin para mas ma-improve ang skill ng ating mga parents as learning facilitator ng kanilang mga anak. Ano po, kaya yan po ang ating area of concern capacity building program natin ng objective number 5, yung is upskilling and reskilling of teachers and school heads, parents in the implementation of modular distance learning. Okay, next, Ma'am Salin. Okay, next slide please. Ayan. Another area of concern is the safety of school personnel. Bakit po school personnel lang ang na-mention dito? Kasi wala naman po tayong face-to-face classes. Ang pumupunta po sa school ay ang lagi po nasa school ay ang ating mga personnel. Pwede pala na natin ilagay safety of personnel and parents. Lagyan na rin po natin ang learners. Objective number 6, ensure the health and safety of all personnel in the workplace. Ano ang ating strategy dito? Preparing the school facilities in the workplace. Ipi-prepare natin yung school. Ito po, sa pag-ikot ko po sa more than 200 schools na, sa sobrang dami na school na ikot ko sa Palawan, ito po ang isa sa best practices na nakita ko sa Division of Palawan. Napaka-strengthen ng implementation when it comes to safety. Ang ganda po ng implementation ng disaster risk reduction and management, ng school health and nutrition, and of course, ng school management operation in terms of safety. Sobra ang ganda. Nakita ko po ang difference. Sobra laki ng pagkakaiba. Talaga namang may sariling bulletin board pagdating sa DRRM and safety. Talaga namang bawat sulok ng school makikita mo na talaga namang priority ang safety. Sobrang ganda po dito, nakaka-amaze when it comes to safety. Pero still, ganun pa man, we have to sustain those practices sa pamamagitan ng pagsunod sa objective number 6. Our first activity dito, preparing the school facilities in the workplace, and the program is the Brigada Eskwela. In the Brigada Eskwela, and po ito ni Mamaylin, sa Brigada Eskwela, we have to prepare our school. The physical aspect of the school. There will be a simple repair, improvement, beautification, at iba pa. Pero this time, meron pong mga different activities that will be discussed by Mamaylin sa kanyang separate activity. Ano ba yung mga different activities under Brigada Eskwela? Okay. Another activity is decontamination of all schools. Ano po? Decontamination. There will be a disinfection ng mga paaralan. And the enhancement of DRM capability of schools. Okay, still there will be an enhancement activities para mas ma-enhance ang ating DRRM focal person and even the teachers and the school heads. Okay. Next po, safety pa rin po tayo ng school personnel. Another slide. Ma'am Salin. Next slide please. Another objective. Ayan. Partnership. Ano po? Partnership and linkages. Okay. Ensure provision of support in the delivery of learning continuity. Ayan. Another po area of concern is partnership and linkages. Alam niyo po, nilimit lang po namin. Pagdating po sa area of concern, limitado po ang ng district. Ang control po ng district is the allocation of funds from special education funds to all elementary and secondary schools in the district.
Ano po ang program ng district pagdating po sa SEF? Okay, lahat ba ay nabibigyan? Ilagay po natin yan sa column ng programs, projects, and activities. Sa success indicator, sa time frame, ano ang role ng school, ano ang role ng district, and ano ang role ng schools division office. Okay, kaya po sa ating mga PSDS, situate po na meron pong share ang lahat ng school pagdating po sa SEF. Ayan. Yun lang po ang concern natin pagdating sa partnership and linkages. Kasi ang control po ng district supervisor ay nasa Special Education Fund because our PSDS serve as a co-chair of the school local board, local school board. Sila po ang co-chair and the chairman of course the mayor. Kaya po may control po sila. Kaya po ang magagawa natin to ensure provision of support sa Deliver and Learning Continuity Plan. Ayan, pagbibigay ng pondo mula sa SEF at saan pupunta ang pondo na yon. Okay, dapat po makakapag-contribute siya sa delivery ng Learning Continuity Plan. Okay, next po, next slide. Next slide please. Ma'am Salin. Ayan. Another area of concern is the monitoring of and evaluation of the Learning Continuity Plan. Ensure that all schools and community learning centers are implementing the Learning Continuity Plan. Dapat po mga district supervisors, you have to ensure na ang lahat ng schools, lahat ng community learning centers ay talagang nag-i-implement Learning Continuity Plan. Okay, dapat po alam natin kung anong LCP or plano ng bawat paaralan. We should have a copy of their Learning Continuity Plan. That will be our basis para po sa monitoring ng kanilang LCP. Hindi lamang po division office ang may LCP ng school, dapat may Learning Continuity Plan din po ang lahat ng district office. Para pag-monitor nyo po, yung po ang inyong magiging Bible, that will be your basis para po sa inyong monitoring. Yun ang inyong titingnan. Yung different activities, different strategies ng lahat ng learning continuity plan ng ating mga school. Okay, strategies. Ito po may bago po tayong i-introduce. Ito naman po ay dapat 2010 pa pinapractice na. Ito po, ang ating strategy dito is monitoring evaluation of schools learning continuity plan. Okay, ano ang programs and activities? Dapat po strengthen or dapat ipatutupad na natin yung tinatawag nating MEPA. Yung MEPA, ano po, monitoring, evaluation, and plan adjustment. Okay, kami po sa Division Office ay nag-start na ng pagsasagawa ng DMEPA, Division Monitoring, Evaluation, and Program and Plan Adjustment. Sa atin pong level, para po ma-monitor natin ang LCP, kasi imposible naman po na ma-monitor talaga natin yan isa-isa, ang best tool na gamitin natin dito is to conduct a regular or a quarterly DMEPA, District Monitoring Evaluation and Plan Adjustment. At sa school level naman po, meron tayong tinatawag na SMEPA, School Monitoring Evaluation and Plan Adjustment. Okay. Ayan po. Ano po? Next. Paano po natin isasagawa ang DMEPA and SMEPA? Ganito po yun. Ito kinumpleto ko na. Bakit bumalik? Hindi pa ako tapos sa last slide. Hindi pakibalik naman. Pakibalik. Pakibalik. Bumalik siya, sir. Tignan ko po ulit. Previous slide, pakibalik. Sige pa. Delay lang. Oo nga, delay. Ito sir, nasingit lang. Yan na. Bumalik siya, sir. Ito pa yung order ng slides. Yan. Pakibalik mo sa last yan. Ito, sir. Hindi po. Doon sa slide number 17. Slide number 17. 17. Okay. 17. Yan. Ayan. 17. 16. Hindi pala 17. Oo, 17. Alam mo niyo po, kami po sa Division Office ay nagsasagawa na ng regular DMEPA. Under po yan ng School Monitoring and Evaluation. O yung
ES kay Ma'am Daisy, under po yan ng kanyang KRA. Ngayon po, ini-equip po namin ang lahat ng taga-division office paano ba magsagawa ng DMEPA. Ano ang ginagawa sa DMEPA? Okay, ito po ay presentation ng lahat ng accomplishments, presentation lahat ng programs, projects, and activities, at accomplishment nila sa bawat PPA ng bawat supervisor at ng bawat section. Nag-start na po kami ng first quarter and second quarter, magti-third quarter na. Ngayon po, ito po ay ibababa na namin sa school level at sa district level, ang DISMEPA at ISMEPA. Quarterly po ito na isasagawa. Yan po ang next na papasok sa atin. Kasi yan po ay isang DepEd order ng 2011 or 2010 pa na dapat sana isinasagawa sa bawat division because that is a potent tool or a best tool to evaluate and to monitor the continuity plan and even the school improvement plan ng bawat school. Nung umuso po ang SIP, kakabit na po niya ang SMEPA and DMEPA. Since hindi pa po siya nasasagawa dito, we will be implementing the DISMEPA and ISMEPA sa level po ng district at sa level po ng school. Kami po ngayon ay nasa division level, i-equip muna namin lahat sila para po sa MEPA na yan. Saka po namin siya ibababa sa division, sa school and district level. Kaya po, yan po ang pinakamagandang paraan para ma-monitor po natin lahat ng school. Hindi lamang po yung programs and projects ang iminomonitor sa DMEPA and ISMEPA, mas lalo nang iminomonitor yung paggamit po ng pera. Paggamit po ng MOOE ng bawat paaralan. Kasi alam niyo po, minsan nakakalungkot. Ang dami pong complaint sa division office ng tungkol sa malpractice in utilization of funds. Nakakalungkot po, may malpractices sa paggamit ang MOOE. Dapat po na-monitor po talaga yan ng ayos. Alam niyo po, our tagline, ang pinaka-tagline natin sa DepEd ngayon is, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Dapat before na-implement natin ito sa school level, sa district level, dapat kami po muna sa division office ang nagtataglay ng value of honesty. Dapat kami po muna ang nagpa-practice ng value of honesty. Kasi kahit hindi po namin sabihin sa inyo ang value of honesty, kung nakikita mo naman sa amin na kami ay may honesty, syempre, yun po ay testimony. At testimony na ginagawa namin ang value of honesty. At pag nakita po ninyo sa amin na kami ay may honesty, particularly in utilization of funds, kinakailangan po na practicein din natin as district supervisor ang value of honesty, value of transparency, value of justice and fairness. Kahit po sino sila sa kanilang school, kahit sino sila, kahit anong class, kahit sila teacher 1, teacher 2, utility, we have to practice equality. Huwag po tayong mang-uuri ng tao. Ano po, yun po isa sa mahalaga na sabi nga ni Abraham Lincoln, people are created equal so that we have to treat them equally. Dapat po ganun tayo. Ano po, ayun po ay ilan lang sa mga values kasi po hindi pag ako yung nagsasalita, gusto ko talaga ma-integrate ang values which is ayun po ay hindi knowledge, that is wisdom. Ano po kasi, alam niyo po, lalo po sa panahong ito, lagi ako ng mga inspirational, useless po ang ginagawa natin kung hindi po natin sasamahan siya ng katapatan at ng magandang bagay. Ano po? Okay, kasi yung mga, minsan yung mga temporal things lang yan. Pera, temporal, mga ano yan, pero mas mahalaga pa rin po yung magagandang values na ginagawa natin sa ating mga learners and sa ating mga teachers at sa ating mga nasasakpan. Kaya po, the purpose of the MEPA, the purpose of MEPA is to monitor the implementation of the learning continuity plan of all schools and even all districts and all unit and section heads. Hindi po talaga din na nalagtod sa ibang kanta, hindi naman pinuman. Sorry. Okay, paki-off naman, paki-mute naman na nagsasalita. Yan. Okay, that is the last area of concern, monitoring and evaluation of LCP. Okay, that is objective number 8. Okay, next slide. Next slide, Ma'am Salin. Ma'am Salin, next slide please. Okay,
Yung po ang concern ng district Yes, level. sir. Yung Parang po ang nag-ano concern ulit ng siya. district level natin ngayon. Ano po, 8 lang po ang objectives na gagawa ninyo. 8 lang po ang Ayun na. objectives. Okay. Then it's up to you. Pwede nyo po siyang i-improve. Pwede nyo po siyang i-contextualize. Pwede nyo po siyang dagdagan. Kasi mas alam nyo po sa inyong district kung ano po ang mas kailangan ng bawat paaralan. Kaya yan po ay suggested template po namin. Pero wag po kayong lalayo dyan. Kasi yun ang different areas of concern ng ating Schools Division Office Learning Continuity Plan. Dumako naman po tayo sa next slide. Ayan. Ito naman po ay concern ng ating mga unit heads and section heads ng ating mga EPS, ng ating mga SEPs. Yan. Okay, the Program Implementers Learning Continuity Plan. Okay, tingnan nyo po, nagkakaroon po siya ng alignment. Ito po ang concern ng bawat SEPs, ng bawat EPS, at ng bawat unit head section. Ito po, area of concern, the same, learning management. Tingnan po ninyo ha. Ensure the quality of teaching and learning in the implementation of inclusive education program in the use of modular distance learning modality. What are the different inclusive education program? Ang first inclusive education program na napakaano po dito sa Palawan, napakarami, ay yung pong concern natin sa indigenous people, yung IPED. Our strategy, pakibalik Bon, pakibalik. Okay, pakibalik Bon. Our strategy sa IPED, ibinigay ko na ba ito ay concern po ni Doc Allen. Okay, Bon, pakibalik naman po sa previous slide, yun sa IPED, yan. Implementing the division-initiated inclusive education for teaching and learning to supplement the modular distance learning. Ano naman ang magagawa ng ating EPS pagdating sa implementation ng IPED? Okay, based po sa presentation ko sa regional office, meron po tayong nakapag-present si Ma'am Allen ng project price. Okay, tingnan po natin na ito po ay strictly implement na po namin sa division level. Na pagdating po, learning na rin po ng ating mga district ito. Okay, pagdating po sa program, projects, and activities, there will be a big difference between programs, between projects, or among programs, projects, and activities. Pag sinabi po natin program, that is a broader scope. Okay, program, Indigenous People Education Program, IPED. IPED is a program. Ngayon, pagdating sa division level, si Ma'am Allen ay nakakapag-conceptualize ng isang project andel sa program ng IPED. Ito po, ano ang project na na-conceptualize niya under sa IPED program? Ito po, contextualize ito sa Division of Palawan, promoting right-based initiative and approaches through continuous collaboration and engagement. Yan. Ito po ang project. In order to realize the objectives of Project Price, dapat Doc Allen has several activities. Dapat si Doc Allen ay may several activities para ma-realize ang objective ng Project Price. And ang suggestion ko po dito, cite the highlights ng ano yung mga activities na gagawin ni Doc Allen para sa Project Price. Okay, i-specify po natin. I-connect natin siya sa modular distance learning. Ano ang pwedeng gawin natin sa mga IPED school para mas ma-enhance or para mas ma-strengthen ang implementation ng modular distance learning. Okay, meron tayong activities sa enrollment ng mga katutubo. Anong iyong gagawin para mapapaganda? Pwede ba sila sa remote enrollment? Siyempre, ang mga katutubo na iba ay hindi pwede sa remote enrollment. Kaya meron silang physical enrollment. Anong activity ang gagawin nila sa physical enrollment? Okay, ang mga katutubo ba natin ay pwede sa self-learning modules? Kung hindi sila pwede sa self-learning module, anong action or ano ang project o anong activities ang ginagawa natin para kung hindi sila pwede sa SLMS, ano ang ginagawa natin para matuto ang ating mga learners? Sa RBI ba pwede sila? Okay, sa internet pwede ba sila? Sa gadgets? O ano ang mas naakma sa ating mga katutubo? Wag po tayo lalayo sa ating mga conceptualized project
sa implementation ng modular distance learning. Lagi po siyang nakakonect. Ano po, i-connect po natin ang programa natin sa iPad doon na naakma sa kanila. Okay, that is one of the strategies natin. Implementation or implementing the division-initiated inclusive education program. Maging particular na po tayo dito. Dapat kung ikaw ay iPad, dapat ikaw ay may project na sarili. Project price. Ano po? Price, presyo. At siya ay may meaning, at siya ay mayroong activities. Ano po? Okay, next. Another inclusive education na dapat po ay gagawa natin ng programa ay ang or proyekto at activities ay ang next slide, Ma'am Salin. Special education. Mga batang may kapansanan, mga batang may kapansanan o yung mga less fortunate learners natin. Implementing the division, the same strategies, pero pagdating sa program na iba po siya. Ang program is special education. Pero ano ang project, kung sino man pong in charge ng EPS sa special education, ano ang project na i-conceptualize mo para sa ating mga SPED learners? Ano ang mga activities na gagawin para sa ating mga SPED learners? Sa enrollment, ano ang gagawin natin para maka-enroll ang ating mga learners? Sa daily activities nila, ano ang gagawin mo para sila ay makasabay sa modular distance learning? Ayan, ito po ang gagawin ng ating EPS in charge sa special education. You have to conceptualize a project on special education and cite the different activities ng bawat ng mga proyekto na yon. Ito po ang isa sa next na i-report sa regional office. Kaya nire-request ko po who will be in charge, for those who are in charge for sa special education, sa iPad education, paki-prepare na po ng isang napaka-concrete, comprehensive, concrete, pero pwedeng implement and operational dito po sa at pwedeng implement sa Division of Palawan. Ano po, yan. Kaya po tayo ay magkakaroon ng special meeting or meeting para po dito. Kasi ito po ang sunod na ipipresent sa next meeting namin with the RD. Ayan. Next is, okay, tapos na tayo sa iPad, tapos na tayo sa SPED. Next slide, please. Ayan. Ma'am Salin, next slide. Yan na. Madrasa. Kasama rin po siya sa inclusive education. Okay, sa mga kasamahan natin, kapatid nating Muslim, paano ang kanilang enrollment? Paano ang kanilang MDL? Ano ang ating specific activities para sa kanila? Kay si Roji, pwede po mag-conceptualize si Roji sa Madrasa Education Program. Ano ang magandang specific project para po sa madrasa ng Palawan? Okay, then after that, the same. Kung anong process na ginawa natin sa IP education, sa special education, we will be using the same process dito po sa madrasa education na kasama sa ating inclusive education programs ng Palawan. Ano po? Okay, madrasa. Okay. Next. Nakatatlo na po tayo na inclusive program. Next po ay, next slide please. The same objective pa rin. Ma'am Salin. Ayan. Okay, ito, concern naman ito ni Ma'am Salin. Implementing the same strategies, the same area of concern, the same objective. Pero when it comes to PPAs, iba na po. Ang program is Science, Technology, and Engineering Program. We have only one school who is implementing STEP. Science, Technology, and Engineering Program. That is Nara National High School. Kaya si Ma'am Salin will be coordinating with the people of Nara National High School. Nara nga ba? Yes, STEM. Or Quezon. Hindi ako sure. Nalimutan ko na. Nara or Quezon. Ayan, yung STEP. Then magagawa siya ng isang program para po sa STEP. At isa-highlight siya ang mga activities. Ano po? Ayan. Science, technology, particularly sa mga learning resources. Mga materials. Kasi po iba ang curriculum ng Science, Technology, and Engineering Program. They have different elective subjects from grade 7 to grade 10. Dapat po mas enhance sila as compare sa ating mga regular
curriculum sa ating regular classes. Okay, nakaapat na po tayo sa concern and division ng ating mga EPS, IPED, SPED, STEP, and Madrasa Education. What will be the next? Next slide please, Ma'am Salim. Okay, next, ito na po. Alternative learning system. Ito po ang ikalima. Alternative learning system. Okay, napakaganda po ng na-conceptualize na project under Alternative Learning System Program. Hindi ko lang naisulat dito, Project Balsa, Mr. Dandal. Ano po? Andiyan na yan, Project Balsa. Okay, i-specify na lamang ang different activities niya sa Project Balsa at kukumpletohin na lamang po ito. Paano i-implement ang Project Balsa sa ating different CLCs, both Northern and Southern Palawan? Paano siya i-implement? Exciting ito, Sir Dandal, kaya po kailangan magawa natin na mas comprehensive at mas specific pa po. Okay, next. Another, ito na po, so multi-grade education program. Ano ang project natin? Ano ang activities? Multi-grade education. Okay, programs and projects natin. Ano kay Ma'am, ano ito? Kay Ma'am Clem, kay Ate Clem. Ayan. Okay, kaya po isip tayo, Ma'am Clem, na magandang project and then multi-grade program. Dapat mga napakagandang project natin. Then, isite po natin ang different activities. Okay, sa multi-grade, ano ang gagawin nating modality? Paano natin i-implement ang modality na yon? Paano ang mga modules? Yun pong ilalagay natin sa programs, projects, and activities. And even kindergarten education program. Ano ang project natin, Ma'am Nancy, sa kinder education program? Ano ang activities sa ating mga kinder? Kumusta ang assessment ng ating mga kinder? Kumusta ang mga, okay, anong modality? Ilagay din po natin. This is same as in multi-grade education. Okay, nakapito na po tayo ng strategies under po ng objective na yon. Ano po sa nakarami na tayo ng mga strategies. Lahat naka-cover natin, lahat po natatouch. Next. Another. Next slide, please. Salin. Next slide. Okay, ulitin ko po ha. iPad, SPED. Mabago sir yung dating ng slide. Mabago. Okay. SPED, iPad, Madrasa. Okay, kindergarten, multi-grade, alternative learning system. Okay. The open high school. Ayan. The kindergarten. Next slide, please. Ano pa? Ayan. Okay, bukod po, yun po ang mga inclusive education and other programs po natin. Ngayon po, dumako naman po tayo sa various academic programs amidst pandemic. Okay, ano yung iba-ibang various education programs natin? Kung ano meron tayo sa face-to-face before, ayun po ang gagawin din natin ngayon, like campus journalism. Ito si Ma'am Nora, meron po silang project na Project Champ. Ang program, Campus Journalism Program, ano ang project niya doon? Project Champ. Collaborative and harmonious activities for mentoring paper advisors. At nakalagay po dito ang different activities ng Project Champ. Okay. Okay, next. Next po. Okay, mapapansin po natin. Okay, next po. Yung reading program. Sa reading program, meron tayo sa national na tinatawag na program on ECARP and 3Bs. Bawat bata bumabasa. Okay. Pero dito po sa Palawan, ang project natin na naka-anchor sa ECARP at sa bawat bata bumabasa ay ang nagbabasang Palawenyo. They have already identified
the different activities to be undertaken in the implementation of Nagbabasang Palawenyo project. Some of the activities ay ito. Na-present ko na rin po ito. Ito na po ang different activities ng Nagbabasang Palawenyo. You may enhance, you may improve, you may add activities po para po sa Nagbabasang Palawenyo. Ayan. Next. Next po. Ayan. Sa Mathematics Education Program, ano po ang project natin? Anong activities natin sa math? Kay Ma'am Astrid, ano po? Ano po ang specific project natin to strengthen or to enhance or paano makapag-supplement ang mathematics program natin sa modular distance learning? Ano po yung ating gagawin? Okay. Then ano yung activities? Ayan po. Next. Next po. Yan. Sa Science Education Program, ito hindi ko na-edit yung isa. Sa Science Education Program, bukod sa STE, which is special project, special program, dapat meron po tayong program pa rin mula grade 1 to grade 10 na science sa science education. Ano po, is science education program. Meron na po na-mention si Ma'am Salin before, pero kulang pa po rin po siya yung hindi yung parang pelikula, yung ganun. Okay, hindi po yung nagbabasang palawin yun, hindi ko lang siya na-edit. Okay, sa science education program, dapat may specific project po tayo para ma-supplement ang modular distance learning. Next. Next po. Next slide. Okay, sa TVL, sa TVE, dapat meron din po tayo yan. Actually, meron na po dito na i-present si Sir Sean. Kaya naman po, lalagyan pa rin po niya siya ng mga specific activities sa kanyang learning area na nasasakupan, lalo na po sa senior high school program. We have already talked about senior high school, kung paano patatakbo ng senior high school pagdating po sa learning continuity plan. Napag-usapan na po namin siya kahapon. Kaya lang dapat specify natin ano yung project, ano yung activities. Okay, next. Another area of concern is, next slide please. Next slide. Ayan. Another, yung po mga hindi ko na ilagay na subject, ano po, ilagay po natin, for example, edukasyon sa pagpapakatao. Ilagay po natin, yun ang program. Ano ang project natin sa ESP kung sino man po ang in charge doon, and anong activities natin. Lahat po ng hindi ko na-mention na subject or learning areas, dito po siya papasok. Ano po? Dito po siya papasok. Kung napansin niyo po sa curriculum, hindi na ako nag-mention dito ng sa LR, sa learning resources, hindi na po ako nag-mention pagdating sa division level. Kasi fully finished na ang ang activity and project ng LR CAST. Okay na po yung lahat na ipresenta sa regional office, na-cover na niya lahat-lahat. Kaya hindi ko po siya inilagay na dito. Okay na po yung sa LR. Fully finished na po yun, na-cover na niya lahat. Saka yung iba, kung hindi pa nailagay dito, sa CID, yun po ay okay na. Okay. Sa Araling Panlipunan, yan, maglalagay rin po tayo sa Araling Panlipunan. Next. And sa other learning areas. If you will notice po, kung napapansin po natin, sa curriculum ay dalawang klase ang gagawin nating learning continuity plan sa curriculum. Ano po yun? Ang isa po ay sa mga inclusive education programs and other academic programs. At pagdating, yung the other one po ay mga learning area na concern ng bawat supervisor. Yun po ang gagawin natin. Kaya maliwanag po. Ulitin ko, sa district, meron po kaming ibinigay na pattern or template for learning continuity plan. Ganun din po sa curriculum, divided into two, meron po kayo. Isa sa inclusive program at isa sa academic program. At ngayon naman po ay dumako tayo sa SGOD. Okay. Area of concern, school management and operation. Ensure health and safety of learners and personnel. Ito po yan. Na-discuss ko na siya kanina, pero ito na may concern ng in charge sa DR, RM, particularly SGOD. Pagpapatakbo ng Brigada Eskwela, and other. Okay, next slide. Objective number 1 po yan sa SGOD. Next.
Next slide. Okay. Ensure health and safety pa rin ng learners and personnel. Ang strategy ang naiba, providing children and staff safe and friendly school facilities and services. Ang program is Project WINS. Program sa WINS. Ano ang project? Rehabilitation of water and sanitation facilities. Then, ilalagay nyo lang po ano yung activities na, okay, dito sa program na WINS. Okay, next. Sa WINS. Next is next slide yan. Sa school site, ito po ang isa sa malaki nating problema, yung school site. Okay, kung sino man po in charge sa school site, pakisuyo po, please identify those schools nasa red area. School at risk, yung po mga school site, yung pong binabaha, okay, prone sa bagyo or kung ano pa mang calamities. Okay, paka-identify po kasi ito po ang pinatututukan din ng regional office, yung safety ng ating mga learners and personnel na nasa area na red area. Okay, yung pong mga binabaha, tabing ilog, tabing dagat, nasa gitna ng bundok, okay, may pagguho. Yan po ay, kung sino man po mampiling na in charge dito, pakisuyo po, pakifokusan po ito. Kasi our intervention for this program, for this problem po, is to ilipat, is transfer po ang school site. Okay po, i-transfer ang school site. Next, ito po naman ay sa school health and nutrition, sa safety pa rin ng learners and personnel. Okay, yung COVID-19, or improve nyo na lang po ito. Actually, nakapagbigay na ang ating school health and nutrition section sa ating learning continuity plan. Kaya ang kailangan lang po namin is nakabukod ang program, nakabukod ang project, and naka-highlight ang different activities. And even yung back to school, yung vaccination, concern po ito ng lahat ng, kung napapansin po, hindi po natin siya isinama sa district learning continuity plan. Kasi ang may concern po talaga dito ay the school health and nutrition section headed by Doc Karen. Yan. Back to school program, yan ang project natin, vaccination of all teachers and personnel. Then i-highlight lang po natin activities para ma-realize or mabakunahan ang lahat ng school heads, ang lahat ng teachers at lahat ng mga staff. Another po is area of concern. Okay, sa DRM. Okay, anong gagawin ng DRM? Project and decontamination, then cite the activities. Okay, next. Suggestion lang po ito, pwede pa po itong ma-improve. Pwede nyo pa pong baguhin. Okay. Ito po kasi based lang po sa ating LCP. I-enhance pa naman po natin ang learning continuity plan po natin. Next, sa DRM pa rin, enhancement of DRM compatibility of all offices and schools. Sa DRM pa rin yan. Nag-iba lang ang project at activities. Next. SBM. Our objective in the SBM, ensure quality implementation of SBM access. Ongoing po ito. Our strategy is increasing number of SBM level from level 1 to level 2, level 2 to level 3. The program is SBM. Then Sir Eric will conceptualize a project title for SBM. Okay, then you are going to cite the highlights of the activities of your project on SBM. Okay, next. Yan. Okay yan, SBM pa rin yan. Next po is securing school ID. Ito po ang isa sa challenge ng ating, isa po sa comments ng ating director na bigyan niya ng focus. Yun pong securing school ID of the extension classes. Ito po ay under objective ng improve access to school age learners amidst pandemic. Okay, pwede pa pong improve ito ni Ma'am DC. Ano po itong aming concern on conversion establishments of schools. Kasi po, why conversion? Kasi may mga school po tayong ginagawa from regular school, naging integrated school. Like Nara National High School, may proposal po tayo na Nara Integrated School. If we say integrated school, mayroong elementary, may junior high school, and may senior high school. Pagdating naman po, pakibalik Ma'am Salin dun sa previous slide. Pagdating naman po sa mga school na walang ID, magta-target po tayo Ma'am Daisy. Kasi as of now, we have more than 40 or 40 na extension classes
nawala pang school ID. That is the challenge of our RD na sana before the opening of classes ay marami na pong kompletong documents na validate na ang school, napuntahan na, or at naipadala na before September, maipadala natin po ang mga documents sa regional office para ma-approvean agad at maging independent school na sila at mabigyan ng enough fund para po sa kanyang operation. Okay po, kaya nga po itong isang malaking challenge, challenge si Sir, challenge kami na sana before the opening of klase ay meron ng school ID ang ating mga extension schools or mga extension classes rather. Okay, next slide please. Ayan. Next slide. Yan na. Wala pa. Facilitate, ito may concern po ni Ma'am Merlin, scale up the capacity of school heads, teachers, and parents on MDL and other alternative modalities in the delivery of basic education. Same strategies, facilitating the upskilling and reskilling of teachers. Maglalagay lang si Ma'am Merlin ng program ito sa sulong ito kalidad yung human resource development, yung capacity building program, then project conceptualize lang si Ma'am Merlin ng project on ganito din sa activities, ganun din. Okay, next. Siya nga pala, Ma'am Merlin, may suggestion po ako sa facilitating upskilling and reskilling. Siguro one of the trainings na uunahin natin dito is to define clearly the key RAs ng lahat ng non-teaching personnel natin. Non-teaching personnel. Dapat po alam ng mga AO ano ang non-teaching, ano ang kanilang KRA. Dapat alam nila iisang direksyon. Ang una po namin gagawin, lahat ng department head ng secondary, ay ayusin po namin ang kanilang IPCRF. Ayan. Yung po kasi kailangan alam nila yung trabaho. Ano po dapat iisa ang direksyon. Iisa ang tinutumbok. Hindi po tayo dapat hiwa-hiwalay. Kaya nga po sa OPCRF, may direksyon na lahat ng school heads. Lahat ng assistant principal, may direksyon na po ngayon. Ang susunod po natin, yung direksyon ng lahat ng department heads. And lahat ng non-teaching personnel. Siguro yun ang isasama natin sa upskilling and reskilling of teaching and non-teaching personnel. Okay, next concern is partnership and linkages kay Ma'am, kay Ma'am Dilig, building partnership with internal external stakeholders to support the Be-Learning Continuity Plan. Yan po. Kanina sa district ang focus is SEF, pero sa division level, ang focus talaga ay partnership or building partnership with the internal and external stakeholders. Here in Palawan, we have a lot of supporters, we have a lot of partners. Daming tumutulong sa mga school para sa implementation ng Learning Continuity Plan. Yun po ang gagawin ni Ma'am Mylene. Okay, next concern. Next concern po. Yan. Okay, next slide please. Okay. Sir, last slide na po yan. Last slide. Sige. Sige. Kung meron pong lahat naman in-attach natin sa SGOD. Okay, bawat sa SGOD na-touch. Then sa CID na-touch natin, sa district ay na-touch. Okay, sa SGOD reminder lamang po, ang SEPs at EPs ay mag-work as one. You will be having one output only. Kung ano yung concern ninyo, yun lang po ang gagawin ninyo ng learning continuity plan ng inyong section. Ganon din po ang school health and nutrition, ganon din po ang DRRM. Ang hindi ko na isama sa presentation dito yung kay James. Kasi si Sir James ay nakagawa na, pero mas i-improve pa rin Sir James. Sa Youth Formation Division. Ayan, through the help of sina Excel, sina Salin, yan, tulong-tulong na lang doon. Ang Sir Eric sa SBM, ang marami-rami dito ay yung kay Ma'am, sa SMES. Kay Ma'am Daisy, marami-rami. Yan kina Sir Pat, marami-rami yan. Sa private school, hindi ko na siya isinama dito kasi yari na po ang objective and programs and projects ng private school na i-present na po namin yun, okay na po yun. Implementation na lamang po. Kaya po, bawat isa po ay magagawa, magsasubmit po sa head, sa inyong mga hepe, then
Pag nakulate na po yun ng hepe, ipo-forward po sa akin. Pag na-forward po sa akin, isasubmit po yan sa planning. Kasi po ang planning, ang or may team tayo sa division office na mag-organize ng ating learning continuity plan. Lahat-lahat. Kasi ang learning continuity plan po natin, meron ang division and naka-annex po or naka-attach po ang learning continuity plan ng lahat ng districts at lahat ng section and unit heads. Yun po ang learning continuity plan natin for this school year 2020 to 21 to 2022. Ang submission po lamang ay soft copy. Soft copy po, basta po lahat ay, ang font size po natin ay 12 New Romans times New Romans, tama ba yun? Okay, times New Romans ang ating 12 ang font size at kami na po ang mag-aayos doon sa group ng mga mag-aayos, particularly planning. Iaano po natin siya. Isisend lang po through service, isisend lang po natin siya, gagawa po tayo ng isang link para doon lahat isasubmit ng output. Bago po kasi namin siya i-finalize, yan po ay aming ipa-finalize, ipa-edit muna namin yung sa technical side. May mga editor pa ito, i-edit muna natin, and even yung concept, i-edit po muna natin. Then ibabalik po namin sa inyo na permado na po ng ating superintendent. Permado po na po as sa recommending approval at permado na po ng concern ng dalawa nating hepe bago po namin ibalik sa district lahat ng soft copy. Okay, ang deadline po ng submission natin ay kaya po kaya na 10 days preparation. 10 days, today is August 11, submission po natin is August 20. Kaya po kaya mga kapatid sa ating mga PSDS. Soft copy lang po yun sa ating mga MTs and actually medyo madali lang naman po yan eh. Guided na po kayo. Ang ipapasok nyo na lamang po ay ang PPAs and success indicators, resources, and timeline. Hello po sa ating mga PSDS. Unahin po natin ang president ng PSDS, kay Ma'am Edna. Sir. 10 days po. Opo. Sir, good morning. Yes, ma'am. Sir, pwede po ba sir na last week of August, kung okay lang po? Kasi po, doble po yun sa SBN po natin. Okay so po. okay lang po ba na last week of Sige August? po. Hindi po last week of August, katapusan Thank you, ng August. Kasi district naman po ito, katapusan po ng August. Opo, opo. Sige Ayan, po. ang request po nating president, katapusan ng August. Pero sa division level po, particularly po yung mga nasa curriculum, baka naman po pwedeng 10 days. Kasi po, if may presentation po kami sa regional office again ng ating LCP, specific programs, projects, and activities ng curriculum. Particularly po yung inclusive education. Sana po sa CID and SGOD, 10 days po yung ating grace period to prepare. Pero sa district po, ang katapusan. Okay lang po yun. Sa ating po, mampiling po. Okay, sir. Okay po sa ating mga Okay po. Ayan, thank you po ha. 10 days po yun. Ako naman po yun nandito. Pwede mo po tayo mag-chat for TA. Okay, for TA. Basta po ang ating goal is to yung mga operational, yung pong mga pwede nating isagawa, wag po tayong maglalagay ng activities and projects na hindi natin kayang gawin. Kahit po siya simple, basta po may sasagawa natin this school year. Good morning po. Ayan. Sa curriculum, enough na po siguro yung 10 days. Ano po? And even sa SGOD, 10 days. Pero sa district, hanggang katapusan po ng mundo. Katapusan po ng August. Ano po? Hanggang katapusan po ng August. Ayan. Kasi medyo mahirap din po sa level. Actually, si Sir Balbonte na magsaysay, alam ko nakagawa na yan kasi nag-advance na yan last time. Hello sir, good morning po. Hello sir. Di po ba sir, nakapagpa-check na kayo dito kay Sir Belmonte? Ano po, nakagawa na kayo ng different projects? Meron na po kayo. Ipapasok nyo na lang po yan sa inyong learning continuity plan. Actually, that is already approved na po noong pa po yung February. Isingit nyo lang po siya, ipasok nyo lang siya sa inyong pong learning continuity plan. Okay. Any question po? Kasi po, Hello, sir. Po. Good morning po. Ma'am Salin, pakisuyo. Hello po. Hello po. Please raise your hand na lang po. Para tawagin na lang kayo para hindi po sabay-sabay.
Good morning po. Hello po, sir. Okay, so I saw Sir Federico Bacasa Hello raising po. his hand. Sir, good morning Good po. morning, Good morning po sir. sa lahat. Po. Sir, ano lang, ang concern ko lang naman yung makahingi po kami ng presentation ninyo para as guide po namin yon pag-craft po namin ng aming LCP. Yes, sir. Okay po. Before the end of this day, we will be providing you a word copy and a copy of my presentation. May word copy po kaming prepare sa district. Ipo-forward po namin sa inyo. Opo, ini-edit ko lang po para po pasok na lang po kayo ng pasok ng mga ideas doon. Ano sir? Actually, meron po kaming prepare na word. Opo, yun sa word. Opo sir, thank you po sir. Thank you po. Opo sir. Opo, thank you sir. Opo. Okay, sir, another question from Ma'am Heidi Garceliano. Yes, Ma'am Hides. Good morning po. Good morning everyone. Di ba po kami po ay amin po deadline of submission ay katapusan po ng August. Tapos po yung sa SCID and SGOD ay August 20. Possible po ba sir na after 10 days ng submission ng SGOD at CID ay mabigyan din po ang district ng copy so that we'll be able to prepare programs that are anchored on the programs and projects of the division as per operation and as per SGOD po at CID. Para medyo yung program naman po namin hindi po masyadong ligaw sa kung ano po ang ilalatag pong programs and projects ni division. Thank you po. Yes, very good. Yes, you are talking on consistency, Ate Hides, or alignment. Okay, tama yan kasi kanina, for example, sa iPad, halos sa iPad, syempre, imi-meeting pa rin po namin ang lahat ng mga program owners or mga supervisors para po ang lahat ng ginawa nila, i-conceptualize nila na project and activities should be downloaded sa mga district para maging basis ng district sa conceptualization of district learning continuity plan. That will be the basis para makita po yung alignment. Hindi siya naghiwa-hiwalay. Maganda pong suggestion, sir, Ma'am Heidi yun. Ano po? Kaya po, hindi lamang po soft copy ang ibibigay sa inyo or pwede rin magpa-meeting ang ating mga EPS para po ma-download yung mga ideas, yung mga programs and projects sa inyo. Para mas maganda kasi may interaction kahit po virtual man lamang. Kaya thank you very much, Ma'am Hides. Very good suggestion. Okay. Any question? Thank you very much po. Si Sir Sian, may tanong din po. Hello sir, good morning po. Yes sir. Sir, I know na mas malapit lang tayo pero i-question ko na rin po ito. Sige Sir, lang. regarding po sa aming mga pinasang, di ba po may mga pinasa na po kami noon. Yes. We will submit another po for the Be-Lcp. You have passed those contribution nyo sa LCP pero medyo broad siya. So we will just specify po regarding with the activities. Yung specific, tulad kay Sir Sian, meron kayong 4 na projects under TVL, 4 yun. Ano po, ngayon, may 4 na projects, okay na yun. Actually, okay na yun na i-present na natin. Ano comment doon, kumbaga, na-impress pa nga ang RON, maganda yung pagkakapresent, pagkakakonceptualize ng specific projects na yun. The only problem there is yung specific kung paano po siya ma-attain yung goal po. Paano siya marirealize talaga? Okay po. Ano specific activities? Steps po. Using the template given. Okay, sir. Success indicator, dapat meron talaga tayong baseline data doon. May baseline dapat. Yung mahalaga lagi kasi yung may baseline. Actually, nakuha natin yung baseline. Pero in the preparation of your LCP, dapat may baseline data tayo para po kita natin yung target, kita natin yung accomplishment. Ano po? Apo, sir. Sir, regarding also additional question po, regarding po sa senior high school na nag-usap po tayo kahapon, ano po ba ang plan natin, sir, doon regarding kung by subject area po ba ito? O kasi po lahat po ng mga sa EPSS po, they have also their own projects po for senior high school. Ano po ang plan po natin if there is a single one mother project po na magbabranch out na lang po bawat subject areas? Bali ganito na lang po ang gagawin natin kasi usually ang focus talaga, sa totoo lang, ito ang totoo, kahit sa ang division, ang focus talaga ng ating mga EPS ng curriculum
talagang nakatutok sa elementary and junior high school. Ngayon, aminado rin naman ang central office and regional office na nanineglect ang senior high school. Kaya in our level, sa level po ng division, as senior high school coordinator, kahit man lang mag-umpisa po tayo sa by track and strand. Kasi pag nag-focus tayo sa by subject area, ipaubaya muna natin sa school level ang by subject area. Pero Sir Sean, kahit paano may ginagawa tayo as senior high school coordinator doon sa ang program natin sa arts and design. Itap natin lahat ng school heads na nag-o-offer ng arts and design meeting. Then, buo tayo ng program, project, and activities sa arts and design. Sa sports track, at least may direction tayo, may ginagawa tayo sa sports track. Sa TVL, ang dami sobra nating ginagawa sa TVL. Okay, sa STEM and sa general academics. Ano ang ginagawa natin sa ating level, sa different tracks and strands na yun? Siguro, Sir Sean, ang gagawin natin, identify muna ano yung mga school nag-offer ng GAS, ng STEM, ng Arts and Design, and Sports Tracks and TVL. I-group natin din, luha tayo ng mga tao na pagkukunan, ng mga ideas para tayo makapo-conceptualize sa isang magandang plano in senior high school. So sir, mag-iiba po yung approach natin sir sa senior high school kasi dito po sa ibang subject area ay didactic po. Dito po ay inductive. Po magagaling po yung project po natin sa baba before pataas. Pwede. Kasi po ang di ba po sa mga EPSS is iisip muna kami ng mga projects po namin before po i-align o i-branch out po sa PSDSS. Kaya po ang sabi niyo po ngayon sa senior high school ay i-group muna po yung mga senior high schools, then tatanungin kung ano po ang mga projects na nilang so pataas po siya, sir. Inactive po ang pyramid. Inverted from general to from specific from general to specific. Tama, sir. Siya okay po. Inverted pyramid yung nakabalik. From specific po to general, sir. Sige. Yan. Kasi manggagaling po sa baba po sa baba pataas po. Bago natin nilalagyan ng mother project or ng kanilang pinaka-center po na project. Sige. Basta okay, sir. Thank you po. Potential na makakatulong natin. Andito rin naman ako para tumulong doon. Magbigay ng inputs. Yes po, babain lang po kita dyan, sir. Thank you. Thank you, Sir Sean. Malaking trabaho actually ang senior high school. Sobrang laki niyan. Pero at least may ginagawa po tayo. Ano po? Okay, next baka po may question pa yung mga kapatid natin. Okay. Sir, we have another yes. Question coming from Sir Leonardo Oblan. Yes, Sir Oblan. Good morning po, Sir Arnie. Yes, sir. Good morning po sa lahat. Sir, tanong ko lang po, second year implementation po natin ng Al Senior High ng Dumaran National High School. Yes, sir. Opo. So, nasa division project na rin po to. So, kasama pa rin po ba sa LCP namin dito sa school ng Dumaran National High School at sa district? Yes, sir. Apo. Dapat may specific project tayo sa Dumaran National High School. Tapos po activities. Paano po natin i-implement ang Senior High School Alternative Learning System sa Dumaran? Under po siya ng di po ba meron tayo doon, isasama po natin siya doon sa curriculum. May isa po doon objective na pwede tayo pagpasukan sa kanila. Ano po, sir? Hanapin na po natin anong activity. Apo. Alin po pala? Sir, salamat po. Kasama, sir, siya. Opo. Mas maganda, sir. Salamat po. Okay, sa SGOD po, baka may question tayo. Yes, sir. Sir Ninito Basaya is raising his hand. Yes, research, sir. Sir Tong, yung research, hindi ko na talaga isinama dyan kasi kayo may ongoing. Pero kasama actually ang research dyan, Sir Tong. Sir. Good morning po. Sir, i-clarify ko lang po yung sa part ng template na i-accomplish po ng mga districts. Yung column po kasi doon is magkakasama si programs, si projects at saka si activities. Pero sa pagkakatanda ko po, sir, hindi po ba mas okay, sir, na mag-specify ng isang program tapos specific project for that program and then activities? Alam mo, ang ganda niyan. Ang ganda ng idea. Tinatry ko, paliwanag ako ganong magaling sa Excel. Tinatry ko, Sir Tong, pagkataas natin ito, baba po kayo dito. Pasuyo naman din.
Ayusin natin yung template na dadalhin sa field. Pero alam mo, gandang idea niyan. Para nakaseparate, kasi, ganda talaga pag nakaseparate ang programs, projects, and activities. Tama yan, tama. Sige, patulong mo sa template ha. Sige po, sir. Para mas maayos yung ating ban. Ay, sige po. Sige. Kaya ang ginawa ko na sa template ng SUD at CID sa program project activities, ini-highlight ko lang una muna programs, then projects and activities. Pero maganda yung suggestion that there will be a separate column for P, another P, and activities. Okay, thank you po. Next po, baka may concern pa. Clarifications po sa makasama na. Ay, ang dami nakataas ng kamay. Salin, marami nakataas ang kamay. Or hindi pa iba na? Sir, si Ma'am Edna. Yes, Ma'am Ate Edna. Ma'am Edna. Good morning po again, Sir Arnie. I just want to clarify po, yung different programs po, nung division, hindi po nangangahulugan po ba na lahat po ng programs na pinapatupad ng division ay maggagawa din po kami sa district. Let's say po, example lang po to, halimbawa po, yung IPED, kunyari lang po, there are districts po na hindi sila kasama sa IPED implementation. Therefore, hindi po nila gagawa ng ano po yon ng activities. Yes, ma'am. Kung ano lang po, ma'am, akma sa district, mag-iiba-iba po siya pagdating sa column ng projects and activities. Kung wala pong project doon, wag na lang po natin isama. Ano po? Kasi tulad nung... Opo. Thank you, sir. Drasa. Opo. Thank you po. Opo. So, I think, sir, wala na pong tataas sa kamay. Opo. Kung wala na po, may mga reminder po ako bago po tayo magwakas. Ano po? May mga reminder po ako. Yung pong ating diniskasaman ko about rewards and recognition, yung po ay lalabas na po ang memo hanggang bukas po. For signature na rin po yun ng ating SDS. Kasi pina-specify po namin yung lahat ng process na gagawin para sa outstanding teachers, school heads, and non-teaching personnel, even district supervisors. Basta lahat po yun. Tapos yun pong about OPCRF evaluation, binigyan po natin ng daan na ma-implement muna ang school-based management kasi alam po namin na sobrang dami talaga ng trabaho natin. Even kami po dito sa DO ay talagang sobrang nahihirapan na rin po sa dami na po ng ginagawa. Wala po kaming option kundi gawin yun kasi po yun po ay cascaded from the higher office, from the region and national office ng DepEd. Kaya ang ginagawa rin po namin, ibinababa din po namin sa inyo. Kaya bagamat medyo marami, kaunti pong tiis, talagang ganun po. Talagang nasa new normal ng sitwasyon po tayo. Kaya po sobrang dami ng trabaho. Particularly po reports, medyo nakakawindang. Pero time management lamang po, tingnan lang po natin yung positive side ng negatives ng negative na sitwasyon. Sabi nga, positive attitude and negative situation, that is pace. Positive attitude and negative situation. Yun lang po tayo, para hindi tayo ma-stress sa dami po ng trabaho. Okay, another reminder po yung sa OPCRF evaluation. Ang deadline po namin po kasi ng OPCRF ay magawa hanggang katapusan ng September. Okay, hanggang katapusan ng September ang ating OPCRF. Then after September po, validation ng OPCRF. Sa ating pong OPCRF validation, magkakaroon po muli tayo ng capacity building or paano ba i-evaluate ang OPCRF ng ating mga school head. Ika-capacitate namin kayo para hindi lamang po siya drawing, para totoo talaga ang performance ng ating mga school head kasi po siya ay nakaka-apekto sa PBB ng ating mga teachers. Ayan. Okay, yun lang po ang aking announcement. Ang deadline po natin ay end of August sa district, and sa ating mga SGOD and CID ay sa August 21. And after po maisabit sa August 21, ang request po ng ating field ay yung ating mga concerned EPS and SEPs, kung gusto niyo po magpatawag ng orientation para po sa enhancement ng LCP ng mga district and for the inclusion of your programs and projects sa DLCP, magbigay po tayo, ng meeting para sa kanila para mas lalo pang mapaganda ang kanilang district
Be-Lcp. Yun lamang po, maraming pong salamat sa ating pong mga kasamahan, kay Ma'am Piling, Sir Eric, sa lahat ng SGOD family, sa CID, Ate Aw, Doc Allen, kay Ate Nancy, sa lahat ng mga supervisors and ng CID, and syempre sa lahat ng mga master teachers, school heads, and district supervisors, nag-participate po sa ating virtual training. Maraming salamat and have a very productive output ng meaning comprehensive output ng ating Be-Lcp. Always remember po that during this time, collaboration is the name of the game. Kailangan po natin ng collaboration, kailangan po natin ng teamwork, collegiality, unity. Ano po? Para po ma-achieve natin ang demand ng mundo. Particularly po sa kampo ng education. Thank you very much po, Sir Kevin. Salamat. Ma'am Salin, Doc Allen. Sa inyo po lahat. Welcome po, Salamat. sir. God bless you. Sir, thank you, sir. Sir, may tanong po ata si Ma'am Padrones. Wala po Yes, siya naka-raise na. At si Ma'am Nancy din po. May ano lang po ako, reminder ko lang po sa ating nandito rin po, sinamantala yung ating mga district heads about po sa validation, incoming validation po natin. Na sana ngayon na by this time, kung hindi pa sila nakaka-submit ng self-assessment, sana ay i-priority nila yun para ma-meet po natin ang deadline. Kasi po, doon po magbe-base po yung division, the FTAT, kung sinong school yung pupuntahan para po maayos po yung scheduling. Kung may tanong po kayo, clarification, i-contact nyo na lang po si Sir Eric. Thank you po and God bless everyone. Thank you, Ma'am. Si Ma'am Nancy po. Yes, Ma'am Saline. Good morning, everyone. I just would like to take this opportunity to remind the PSDSS and the school heads regarding the implementation of the SPED program. Kasi I found out that during the validation of the EBIS, there were only very few schools who are having learners with special education needs. Pero po, when we are having our monitoring, teachers are complaining that there are some learners who could not really read and write, and failures. They might be having difficulties in reading or in comprehension. So may dyslexia po sila. In mathematics, baka may mga dyscalculia po. So these are only the manifestations. Even if, according to research po kasi, na we have 2% of the population are having disabilities, may mga special needs. So I don't believe that in your schools, there are no learners with special needs. So kahit iisa lang po siya o dalawa, we have to give them intervention and priority attention. So this time that we will be preparing our Be-Lcp sa schools, please do care for them naman po. Kahit hindi nyo ni-report sa EBIS, I do believe that there are learners who have special needs. Thank you very much po. Ay, Ma'am Nancy. Yes, sir. Nancy, Ma'am, hindi pa po kasi ako hindi ko pa po gaano alam. Ilang ma'am yung school na natin na nag-o-offer ng special education? Yung pong talagang SPED school po talaga. We have 11 schools po sa elementary, yung recognized po, at meron na po tayong 2 high school. Wow. Ayan, ma'am. Ma'am, kayo po pala sa SPED? Yes, sir. Ito po isa sa concerns po ng regional office. We have to design a specific plans para po sa SPED. Ano po, ma'am? Yes, siguro po, sir. Tayo dito kung paano po natin siya makakonceptualize. Mula sa tingnan po, meron tayo sa district, meron silang objectives. Mula po doon sa una hanggang katapusan, ano po ang pwede natin gawin sa ating mga SPED learners? Ano po, SPED school po ang gagawin natin doon. Pero ang katulungan po natin ang mga SPED coordinators ng bawat school na yun para po makagawa po tayo talaga ng isang specific plans para sa SPED. Ano po
Yes po, sir. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you din po. Thank you very much. Thank you so much, Sir Arnie. I think yung may mga tanong po kayo, you can just send personal message to Sir Arnie. O sige, may pahabol si Sir Vincent. Sir Vince. Hello. Okay, so thank you so much, Sir Arnie, Thank you. for taking time explaining clearly and comprehensively this very important topic on the preparation of BLCP. So can you give Sir Arnie a surrounding virtual clap? Okay. Basta Ma'am Celine, before 5 o'clock this day, before o'clock today, ano po, Thank isisend you, po sir. namin yung template na Word, yung Word and PowerPoint presentation natin bago humapon. Okay, sir. Noted po. Thank you. Salamat po, sir. Thank you. Salamat po, sir. Thank you very much po. Okay. And Thank you, sir. Salamat we po. hope that our school heads, our PSDSs, were able to craft your school BLCP. So that will ensure safety of well-being of our learners, teachers, and personnel, and the continuity of learning. Thank you po. Thank you you, po. sir. Thank you, sir. Nancy J. Alaska, our Education Program Supervisor, for the vote of thanks. Thank you very much, Ma'am Celine. So let me first greet our ever dynamic and caring SDS, Sir Roger Kappa, to our two ASDSS, Sir Arnie and Sir Fines, to the CID Chief, Ma'am Au Marquez, and the SGOG Chief, Ma'am Filina Padrones, to my fellow EPSS in the CID, the PSDSS, school heads and master teachers, have a safe and blessed day. The one-half day orientation and the preparation of the Basic Education Learning Continuity Plan for school year 2021-22 and the context of the division, district, and school level, we can conclude that it was successfully done. Ang Play Store, iba naman. Ewan ko ano yun. Despite Ay, kasi of iba, the maraming gumagamit challenges, ng Google. we confronted the technical problems, but then we consider it a very successful one. Parang we can compare it also, no? This planning activity
that it is just like lesson planning, which is very indispensable in teaching. So sa atin naman, in schools, we could say, no, may kasabihan nga tayo that if you fail to plan, you are planning to fail. So that's according to Benjamin Franklin. And of course, it is indeed full of intellectual nourishment from a very knowledgeable speaker from the wisdom of Sir Arnie Ventura. Thank you very much, sir, for your very generous support and clear discussion of the topic. You made these big tasks easier for us to prepare. Likewise, in and on behalf of the CID Chief, Ma'am Au Marquez, I would like also to express my sincerest gratitude to the PSDSS, to the master teachers and school heads. Your presence in this activity paved the way on how to prepare a very significant, very effective and efficient services to produce quality Palawenyo learners. Of course, aligned with the tuloy ang edukasyon sa normal na situation. So, and of course, my greatest and sincerest appreciation to my fellow APSS for hosting this activity. Your untiring support sustains the normal flow of the activities despite of the challenges we confronted. Thank you very much, everyone. To God be the glory. Mabuhay po kayong lahat. Thank you so much, Ma'am Nancy. So that concludes our virtual orientation on the phase 2 of preparation of basic education learning continuity plan for school year 2021-2022. So thank you so much, everyone. Stay safe po and God bless.